ஒவ்வொரு மாதமும் 1 கோடிக்கும் அதிகமான பார்வையாளர்களை சென்று சேரும் பேசு தமிழா பேசு சேனலில் உங்கள் நிறுவனத்தை விளம்பரப்படுத்த வேண்டுமா? திரையில் தெரியும் எண்ணை இப்போதே தொடர்பு கொள்ளுங்கள். வரும் சனி மற்றும் ஞாயிறு ஏப்ரல் 5 மற்றும் 6 தேதிகளில் சென்னை மீனம்பாக்கம் AM ஜெயின் கல்லூரியில மிக பிரம்மாண்டமான கலை இலக்கிய திருவிழாவான சென்னை லிட் ஃபெஸ்ட் நடக்கவிருக்கு. தேசிய அளவில் பல முக்கியமான ஆளுமைகள் கலந்துக்குவதற்காக அனைவரும் மறக்காம கலந்துக்கோங்க. அனுமதி இலவசம். இண்டாய் சென்னை லிட் ஃபெஸ்ட் 2025. Jai Hind, good evening everyone. We are, I'll just keep it short and sweet because I know your attention span is less. So we have two great soldiers out here and we have a general sitting in the midst of us. I'll tell you, in my career in army, maybe I would have met generals couple of times. They are the senior leaders of the army. So, these two books, it's not a theory, it's a life which they live, and very few of us would get to live that life. I would say it's a gift in a form. Like we heard Sada Peter sir saying as firing 25 crore of ammunition. When he says it, I can actually feel it because one artillery round, when a Bofors fires, your body shivers literally. You just have to, your body is thrown up and then you come down. That's the kind of thing, and at those times we hardly have protection for a year and all. So these stories will inspire you. It's not that you have to be in defense or you have to be in the uniform services for that, but certain point of times in your life where you face challenges, where you face failures, you just have to pick up and read this book. The second book, the Kupoda Quotes. Manik sir, thank you for all the way flying from Delhi. This book is what I could actually connect with because when Kargil war was happening, I was in the second year of my engineering. That war actually prompted a lot of us to take defense as a career. You always need some inspiration to do something in life, especially when you are in the college. So that became my inspiration. Later when I joined the army, when we are actively deployed in the counter-terrorism operations in Kashmir at the age of 24 and 25, this book exactly beautifully narrates the way the soldier has traveled all the way. It's what you see out in movies is quite different. These things can never be bought into a form of a movie. You have to live it, so these books will help us to live it. We are also going to launch a third book in just a matter of next 20-30 minutes. So all I would want to say is, a nation which has fought 5 wars, 47, 62, 65, 71, 99, and 30 years of counter-insurgency in Northeast and 30 plus years of counter-terrorism in Jammu and Kashmir. If you look back the history and see, there is not even a single nation in the world in the history has ever stood intact, strong, powerful. That's because we have such a great armed forces who guard us each and every day, who put their life before the self. So in your own generation, you would have seen 2 wars closely. One, when the Taliban took over the Afghanistan, the strength of Afghanistan army was 2.5 lakh with all the latest American weapons and gadgets. Taliban were just 70,000. They didn't even fight. They didn't even fire a round. They surrendered. You look at Ukraine and Russia, the war is still a stalemate. There is no victory, there is no defeat. But we fought a war in 1971. 13 days, a new independent country called Bangladesh was born. 92,000 soldiers were surrendered. That's a pride and that's a privilege we should all take. From this campus, when you all live, when you all get into different wakes of lives, a lot of you will travel abroad, a lot of you will stay abroad. You may migrate into a different country, you may become an entrepreneur, you become an employer, an employee, whatever wakes of life. But remember one thing, all this 5 wars has been hard fought. It was fought with blood and sweat. It was fought with people like always, Kargil, we used to always say, my elders, like Peter sir, who fought that war was fought not with weapons. The war was not fought with the mighty economy or a mighty government. The war was absolutely fought by men between the age of 17 to 26.
You can't imagine how they fought, literally. We were in a form of transition. So please take pride. This is not a book, this is a life. So please live that life. And I wish you all a very good luck and all the best in your future career. Thank you all. Jai Hind. பேசு தமிழா பேசுவினுடைய மக்கள் ஃபவுண்டேஷன் மூலமா நம்ம ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பசு சரணாலயம் அமைப்பதற்கான முயற்சியில் ஈடுபட்டிருக்கோம். இந்த பசுக்கள் சரணாலயத்திற்கு என்னுடைய கான்ட்ரிபியூஷனா நான் ஏதாவது கொடுக்கணுங்கிற எண்ண ஓட்டத்தின் அடிப்படையில் கிட்டத்தட்ட 10 ஆண்டுகளுக்கு மேல நான் கலெக்ட் பண்ண கலை பொருட்கள் அனைத்தையும் விற்று அதன் மூலமாக திரட்டப்படக்கூடிய தொகை என்னவோ அதை இந்த மக்கள் ஃபவுண்டேஷனுக்கு, இந்த பசு சரணாலயம் திட்டத்திற்கு என்னுடைய கான்ட்ரிபியூஷனாக கொடுக்க போறேன். இந்த பொருட்கள் அனைத்துமே நம்முடைய பேசு தமிழா பேச அலுவலகத்தில் விற்பனைக்கு இருக்குது. கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த கான்டாக்ட் நம்பருக்கு நீங்க கால் பண்ணி இது பற்றின மேலதிக விவரங்களை நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாம மக்கள் ஃபவுண்டேஷனுடைய அக்கௌண்ட் நம்பரை இந்த வீடியோடைய டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கோம். நீங்க நேரடியா அந்த அக்கௌண்ட் நம்பர் மூலமாகவும் உங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன்ஸை கொடுக்கலாம். பேசு தமிழா பேசு ஒரு சேனல் கிடையாது, அது ஒரு இயக்கம்னு நான் உறுதியா நம்புறேன். உங்களுடைய குரலை தான் நாங்கள் ஒவ்வொரு வீடியோலையும் பேசுறோம், உங்களுடைய மனசாட்சியை தான் நாங்கள் பிரதிபலிக்கிறோங்கிற ஒரு எண்ணம் எங்களுக்கு இருக்குது. அதே எண்ணம் உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா தொடர்ந்து பேசு தமிழா பேசுவனுடைய முயற்சிகளுக்கு நீங்க கொடுக்கக்கூடிய ஆதரவை இந்த பசுக்கள் சரணாலயம் திட்டத்திற்கும் கொடுக்கணும்னு சொல்லி ரொம்ப தாழ்மையோடு கேட்டுக்கிறேன். உங்களுடைய அன்பாலையும் ஆதரவாலையும் தான் பேசு தமிழா பேசி இயங்கிட்டு இருக்கு. அதற்கு என்றென்றைக்கும் நன்றி. ஏப்ரல் 5 மற்றும் 6 தேதிகளில் சென்னை மீனம்பாக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஏஎம் ஜெயின் கல்லூரியில் சென்னை லிட் ஃபெஸ்ட் நடக்க இருக்கு. மிக முக்கியமான கலை இலக்கிய திருவிழா. தேசிய அளவில் பல்வேறு ஆளுமைகள் கலந்துக்க இருக்காங்க. மறக்காம அனைவரும் கலந்துக்கோங்க. அனுமதி இலவசம். இண்டோய் சென்னை லிட் ஃபெஸ்ட் 2025. இப்போ உடல் ரீதியாக ஒரு பிரச்சனை வருது அப்படின்னா அந்த பிரச்சனைக்கு இந்த ஒரு வாஸ்து பாதிப்பு காரணமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமா? உங்க வீட்டோட தென்கிழக்கு தெற்கு சார்ந்த 22 டிகிரில என்ன இருக்குங்கிறத நீங்க செக் பண்ணுங்க. நான் சொல்ற மாதிரி பாதிப்பு அந்த இடத்துல இருந்தது அப்படின்னா நிச்சயமா அந்த இடத்துல. இந்த மாதிரி ஆன்மீகம் மற்றும் ஜோதிடம் சார்ந்த இன்னும் பல வீடியோக்கள் பார்க்கணுமா? மறக்காம திருவருள் டிவிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. திருவருள் டிவியுடைய சேனல் லிங்க் இந்த வீடியோடைய டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு.